Good day, this is Rupaya. So sa mga bago pa lang sa channel ko, please subscribe my channel and press the notification bell para ma-update kayo sa mga latest upload ko. So this time, ituturo po natin kung paano i-connect yung remote database natin na MySQL sa Java program. Okay, so yung gagamitin nating ID is netbeans 8.2 at saka yung database natin is MySQL. Okay? So, una is gawa muna tayo ng project, new project, and then select natin Java application, then click the next button, then the project name. So, lagyan natin siya ng remote database con or connection. Ayan. Click ra natin finish button. Ayan. So, meron na tayo ditong remote database con. And then, add tayo sa libraries. Right click lang natin, then add library. So, hanap tayo ng MySQL. Yan. So, MySQL DBC driver. Ito yung driver or provider na gagamitin natin para magkaroon ng connection between yung Java program natin at saka MySQL database. So, automatic nandyan. Na-add na yan doon sa library natin. And then, right-click tayo is gawa tayo ng another G-frame. Yan. So, tawagin natin siyang server config. Yan. And then, click natin finish button. Okay. So, gawa tayo ng design. Sa tayo ng level. So, change natin yung name. Gawin natin siyang server or IP. Server name or IP address. Then, at tayo ng text field. Lagyan natin dito. So, dito natin i-supply yung server name natin or IP address natin. Okay. And then, change natin yung variable name natin para hindi tayo mahirapan. You have txt server. So, advice lang sa doon sa mga magkukode, no? So, lahat ng mga component na gagamitin natin sa coding. So, i-choose natin yung variable name natin. Yan. Para mas madali natin ma-identify kung kung saan natin kukunin yung value at saka saan natin ilalabas yung value. Then, we have the user ID. Ayan. Then, add tayo ng button, text field. Okay. Tapos, right-click natin, edit text natin. Then, right-click again, change natin yung variable name. We have txt user. And then, add tayo ng label. Ayan, right-click natin. This is password. Ayan. And then, text field, lagay natin dito. Right-click natin, edit text. And then, change variable name, txt pass. Tapos, add tayo ng button. We have the button. So, lagay natin dito. So, change natin yung name. We have confirm. Ayan. And then, change natin yung variable name. ptn confirm. Okay. So, yung ginawa natin is, ayan, si server or si IP address, user identity, password. So, ito po yung user na gagawin natin or i-create natin doon sa ating MySQL para magkaroon ng connection. Okay? Then, so natin gagawin is, gawa tayo ng class. Doon natin i-store yung data na galing dito. Yan. So, right-click lang natin to. Tapos, new, then class. So, tawagin natin siyang server. Server details. Ayan. And then, so, gawa tayo ng tatlong private variable para kay server, user, at saka password. So, you have the private string. And then, we have a server. Then, we have private string. And then, we have user. And then, private string. We have password. And then, gawa tayo ng mutator at saka accessor para sa pasa natin ng data
at saka pag-retrieve natin ng data. Okay, so we have the public void set server, then yung parameter variable na gamitin natin is server, ayan, and then this dot server, then server. Okay, so meron tayong parameter variable at saka meron tayong naka-private variable dito. So kung na-notice nyo is magkapareha yung variable name na ginamit natin. Okay, so pag magkapareha is lagyan lang natin ng this, meaning itong variable na to nagre-refer dito sa ating private variable sa taas, naka-declare. At itong yung server na variable, so dito naman siya sa ating parameter. Okay, so kung hindi kayo sanay na magkapareha yung variable, so pwede niyo ito i-change. Lagyan natin ng server. Sa ito, gawin natin server. Okay, so walang problema sa ganun. Okay, and then we have public. So ginawa natin public para ma-access siya doon sa ating server config class. We have the set user, then string user, ayan, and then this dot user, then user, then we have public void set pass, string pass, then that is pass, ayan. So dito natin itapon yung data na galing doon sa ating server config. So lahat ng data na galing dito is itapon niya dito, and then siya yung mag-hold, and yung mga parameter variable natin siya yung mag-hold, and then assign niya doon sa ating variable, naka-private variable. Okay, so kung kukunin natin yung data, so gagawa naman tayo dito ng accessor method. We have public string, and then get server, ayan, and then return, so return natin yung server. Okay, same procedure pa rin para doon sa atin user, get user, then return user, then we have the public string get pass, return pass. Ayan, so mayroon tayong class na dito natin i-store yung data or ipasa yung data na galing dito sa ating server config. Okay, so dito, so una is import muna tayo ng SQL, import java.sql.asterisk para lahat ng mga reference under sa SQL, like for example, the connection, the statement, preferred statement, result set is magamit natin. And declare tayo ng connection cn. So yung reference variable natin for connection is cn yung ginamit natin. Okay, then punta tayo dito sa double click lang natin to si confirm. Ayan, so dito tayo kay btn confirm action perform. So ayan, so tawagin lang muna natin si server details is the new server details, and then we have the sd dot set server. So iset natin yung server na galing dito sa ating txt server dot get text. Ayan. So, yung value na galing sa ating txt server is doon nating ilalagay or ipapasa kay set server. So, ang gagawin sa set server is tatanggapin niya ni server yung parameter natin. And then, yung value sa server, yung value na tinanggap natin is ipapasa naman natin dito kay server. Ayan. Then, later on, so, tatawagin naman natin sa dito. Ayan. Then same procedures. We have the sd
that set user, then we have txt user dot get text, then sd dot set pass, then txt pass dot get text. Ayan, then we have try, so try natin, then we have the cats, ayan, then the exception x. So pag may error, lagay natin dito, pa-display natin kay g option pen dot show message, null, and then dot get message. Ayan, and then so gagawa na tayo ng connection. So we have the class dot for name, and then yung provider natin or the driver natin. So since MySql ang gagamitin natin, so we have the com dot MySql dot gdbc dot driver. Ayan, tapos cn yung connection natin, and then we have the driver manager dot get connection, we have the driver manager dot get connection. Ayan, so sa get connection natin is una is yung kukunin natin yung server natin at saka yung user ID at saka yung password. So dito natin ilagay sa ating connection. Okay, so we have the gdbc yung provider natin or driver natin, that MySql. Ayan, and then so sd dot get server, so kukunin natin sa server natin, and then yung database natin, so make sure is nakaran yung WAMP server natin. Ayan, so Chrome lang yung gagamitin natin. So tingnan muna natin kung ano yung mga available na database na meron tayo. Okay, so while waiting na maglo-load na, so i-comma lang muna natin dito. Yan, so comma natin, and then sunod na kukunin natin is yung user ID niya. So you have yung variable na ginamit natin for server details, you have the sd dot get user. Ayan, and then comma again, then kukunin natin yung sd dot get pass naman. Ayan, tapos ayan, so nag-load na yung medyo mahina. Okay, so meron tayong connection, and then pagkatapos is g option pen dot show message dialog, then null, and then connection successfully established. Ayan, so we have the local host, okay, so nakagawan tayo ng connection. Yan, so itong server details is ito na yung gagamitin natin para tatawagin natin yung connection natin or yung server natin, yung user ID natin sa password natin na galing dito kay server config. Ayan, then punta tayo sa phpMyAdmin, hanap tayo ng database,
Okay, so yung impose na lang yung gamitin natin. So you have the impose. Ayan. Okay, so since nandito lang yung database natin sa isang PC, so try muna natin yung localhost. Yeah, ayan. Ayan, so wala pa tayo dito. Tawagin man natin. We have the new server config dot set visible true. Ayan. So run natin. Ayan. So pag localhost, ayan, localhost. And then yung database, yung user ID natin is root, password is wala. GDBC, so mali, GBDC nakalagay dito. So change muna natin kasi may mali. Ayan, so down tayo, dito tayo. We have the GDBC. Ayan, GDBC. Ayan, so try again natin yung localhost. We have the localhost, then root. Ayan, so connected po siya. Pero pag lagyan natin ng password, so hindi na siya magko-connect. Ayan. So si localhost, okay lang siya pag stand-alone lang yung program natin. Meaning, yung program natin sa database is same location lang or same PC lang. So what if pag naka-remote na po siya or nakalagay siya sa other network or other computer. So una, yung gagawin natin is create muna tayo dito. Create muna tayo ng user. So ayan. And then add user tayo. Example, sample user yung ilagay natin. Sample user any host, and then yung password niya, so ilagay natin is 123456. Retype natin 123456. Again, so yung username natin is sample user, then yung password is 123456. Then grant all privilege, i-grant po natin lahat ng privilege, and then i-check po natin, check all global privilege, and then i-go natin. So dito is makikita natin si sample user. Okay? Tapos, ayan. Dito na siya. So, sunod natin gagawin is, punta tayo sa firewall, Windows Firewall. Windows Firewall. Ayan. So, make sure sa Windows Firewall is, naka-off po itong firewall natin. Okay? So, like for example, dito. Ayan. So, dito is, i-off natin yung firewall. Ayan. So, yung firewall kung saan naka-install yung database natin. Okay? Ayan siya. And then, pagkatapos, so pwede natin siyang i-try. So, run po natin yung program. Ayan. So, example, we have the sample user, password, the IP address. So, si IP address, punta muna tayo ng CMD. Ayan. And then, we have the IP config. So, kung hindi mo alam yung computer name, so pwede po yung IP address. Ito po siya. 192.168.1.12. 192.168.1.12. Then, yung user ID na ginawa natin kanina is sample user. Then, yung password na ginawa natin is 123456. So, try po natin. Ayan, connection successfully established. Pero pag meron tayong mali, like for example is, yung password, minali natin. So, hindi po siya magko-connect. Mag-error po siya. So, same pa rin kung yung user ID niya is mali. So, hindi pa rin siya nagko-connect. Ayan. Okay.
Ayan. So, that's it. So, I hope meron kayong natutunan kung paano set up yung remote database connection natin using Java and MySQL. So, shout out muna sa mga katropa natin dyan, sina Boss Deview, ni Boss Pro, Boss James Sopero, Boss Christian Ruiz, Boss D, Boss G, at saka lahat ng mga boss natin dyan. So, shout out sa inyo. And then, sa Friday, magkita tayo para sa ating actual demo. Okay? So, that's all. Thank you.